So today we are going to discuss about the next module, that is our sixth module. And sixth module is all about the main topics comes under sixth module is uh, code optimization. So till fifth module we have finished like syntax analysis, semantic analysis, lexical analysis, syntax, semantic analysis, then syntax directed translation, type checking also we have done, and we have generated an intermediate code also, right? Now we are going to move on the last phase, that is code optimization, right? So in this lecture today, in today's class, we are going to discuss about the basic introduction about code optimization. So basic introduction to code optimization, what are the issues in code optimization, advantages and different types of code optimization. ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത്രയും ഫേസസ്, അതായത് ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ്, സിൻടാക്സ് അനാലിസിസ്, സെമാൻറ്റിക് അനാലിസിസ്, ഇത്ര വരെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫിനിഷ് ചെയ്തതാണ്. നമുക്ക് what we are going to do is like we are going to optimize this, right? Okay, so this is our phases of compiler. Okay, so which are the main phases? You can see 6 main phases, right? So in these first 3 phases we will call it as what we will call for these phases, and what we will call for this kind of phases. എന്താ പറയാ? Lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis phase is known as it is analysis phase. And code optimization, we will generate intermediate code, and code optimization, code generated, this is known as synthesis phase, right? So in analysis phase we are doing the entire analysis. Means if you are given with an input program, you are converting it into a token, and from the token you will draw the parse tree, and for the parse tree you will generate an annotated parse tree with semantic errors. After that you will do the type checking, and finally you will generate an intermediate code, right? So till this we have finished. Now we know how to, which are the different forms for intermediate code. And after generating the intermediate code, what you want to do is like you have to optimize this, right? That who will do that? And code optimizer will do that. Okay, so in code optimization is used to produce an efficient target code. Okay, so first let me read the slide and I'll explain. Okay, so this code optimization is mainly used to produce an efficient target code. So what is meant by efficiency? If you are getting a code from the previous class itself, you may be remembering like while generating intermediate code, some of the statement while doing the intermediate code generation, some of the statement were repeating, right? Am I right? So അന്നേരം നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചതാണ് വൈ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ട്വൈസ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? നമ്മൾ ഒരേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം എഴുതിയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ്റെ കേസിൽ? അപ്പോൾ ചില കേസസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ചില സമയത്ത് ഒരേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ചിലപ്പം കൂടുതൽ തവണ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? You have to generate an optimized code. What is meant by an optimization? Optimization of the code is normally we are performing at the end of the development stage, and which will help us, or which will reduce the readability and add the code that will increase our performance. So normally code optimization is done at the last stage, right? And it will increase the readability. Why? Because the same statement, for example, you may be remembering b star c minus plus b star minus c. In the intermediate code, while we are generating the intermediate code, what we were doing is like at some step t0 is equal to -1, then t1 is equal to b star t0, right? T2 is equal to minus c, t3 is equal to b star t2. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 3 അഡ്രസ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? So you can see this statement also, this also, and these two are similar steps. So simply we are writing it again in the case of intermediate code generation. So this can be avoided in the case of code optimization. So code optimization, the synthesis phase, is a program transformation technique which tries to improve the intermediate code by making
it consumes fewer resources, because if I'm writing these many 3 address code or these many lines in intermediate code, it will generate more power and more memory and more CPU. So this will be actually the wastage of resources, right? So in order to reduce it, we can go for code optimization. Okay, so optimization is performed at the end of the development stage, and it reduces readability and add the code that will increase the performance. Okay, next is why we need why we need code optimization. The thing is, like, it reduces space consumption, it manually analyzes the data sets we can do, and we can reuse the code. So for all this purpose, we can do this code optimization. Then my next question is, when to do the optimization? ഈ പറഞ്ഞത് വരെ ഓക്കെ ആണോ? ഈ പറഞ്ഞത് വരെ ക്ലിയർ ആണോ? ഈ പറഞ്ഞത് വരെ ക്ലിയർ ആണോടാ? നേഹ, ശ്രീഷ്മ, ഓക്കെ. സാരംഗ്, റോഷൻ, ക്ലിയർ ആണല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ചില സെറ്റ് ഓഫ് കോഡ് കുറേ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കോഡിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്താലേ പെർഫോമൻസ് കൂടുള്ളൂ, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് when to optimize. That is the next question. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞു, optimization is done at the end of the stage, right? End of the development stage നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, ഹൗ ആൻഡ് കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസർ. ദിസ് ഈസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസർ. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ front end is there, then front end is there. This is the front end portion, and a code optimizer will do control flow, data flow, and transformation. And after generating the code optimized code, this will be given as an input for the code generation, and this code generator will produce a final target code. Okay, so optimization of the code is performed at the end of the development stage, and since it reduces the readability and which will help us to increase the performance. So here this is the front end. Here which and all phases will complete: lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis, and you will generate an intermediate code after the analysis phase, right? So intermediate code. So this intermediate code need more improvements, right? Some statement will be repeating, some of the statements are actually not required, so it needs some optimization. That is done in code optimizer, and it will generate a final code generation. Okay, so it contains a control flow, data flow, and transformation. Okay, so now we will see which are the main issues in code optimization. So the main issues comes under code optimization are like, the semantic meaning of the source program must not be. So while doing this code optimization, we have to preserve the semantic meaning, because if we are doing for a particular set of steps or a particular set of statement, if you are applying the code optimization, it won't change its semantic meaning. For example, ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഒരു മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോഡാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഇപ്പം if you're finding the mean, you are doing some particular steps, and if you're finding the sum and you're dividing it with that number, and if that is the case, if you're while some statement maybe you may feel like this is not required, and if you're removing, that may be changing its semantic meaning. So semantic meaning of the source program must be preserved while doing the code optimization. And the performance improvement is achieved without changing the algorithm. So algorithm is actually the algorithm what we are following. So if we are doing a code optimization, it should not change the algorithm.
Okay, and optimization must not change the output produced by the program. So we have to preserve the semantic meaning, and you have to preserve the algorithm, and you have to improve the, you cannot change the output. These all things must be preserved while doing the code optimization. So these are the main issues comes under code optimization steps. So while doing the usually you are doing at the end of the development stage, right? So at the end you may get the output, or you're going to use the algorithm, and while doing the optimization, if you're changing it, the initial steps were actually, it will become ineffective, right? So you should not do that. Now, in code optimization should increase the speed of the program, and optimization will help us to fast and should not delay the overall compiling process. So, optimization, while doing the optimization, it is using more resources and all. So, more resource usage will be there, and otherwise more resource usage will be there. If you are optimizing the code, it will reduce it. So optimization should increase the speed of the program. Okay, and optimization should itself be fast and should not delay the overall compiling process. നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കമ്പൈലിംഗ് പ്രോസസ്സ് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റർ ആവും, ബെറ്റർ ആവും, ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് വിൽ ബി better comparing to the one. But while doing the optimization, it should not take any delay. ഒപ്റ്റിമൈസേഷന് തന്നെ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എൻ്റയർ പ്രോസസ്സിനെ ഫാസ്റ്റ് ആക്കും എന്ന് പറയുമ്പം ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സും ആ ഒരു സിംഗിൾ പ്രോസസ്സും ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി ആൻഡ് ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് CPU പവർ മാത്രമേ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ ആണോ? എനി ഡൗട്ട്? എനി ഡൗട്ട് ടിൽ ദിസ്? എനി ഡൗട്ട് ടിൽ ദിസ്? If yes, answer me. Rizvin, Sahala, Dilna, Ajmal, Advait, Akash, Adarsh. Please reply me. Okay, Anna. Ajmal, Rizvin, ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊന്നും ക്ലാസ്സിലില്ല. ഉണ്ട്. എന്താ റിസ്വിൻ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. Rizvin called me after that, right after my class. Okay. Okay, anyway, we'll continue it. So code optimization should increase the speed of the program. Optimization should itself be fast and should not delay the overall compiling process. This is actually we have to do. Okay, now we will do, so initially we have discussed it should follow control flow, data flow and transformation, right? അപ്പോൾ control flow data flow പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കുള്ള transformation ആണ്. അതായത് if you're giving the source program as an input, see this, what is the input normally we are giving for a source program? സോഴ്സ് കോഡ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പം നിങ്ങൾ C പ്രോഗ്രാമിലാണ് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ സം ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കുന്നത്, സം.c എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സോഴ്സ് കോഡ്. സോ ദിസ് സോഴ്സ് കോഡ്, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രൊഫൈൽ പ്രോഗ്രാം, ചേഞ്ച് profile, program, change algorithm, transformation loop, everything will be there. This is actually a user process. User can change this. So you are writing the source code. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? ഇവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ സോഴ്സ് കോഡ് എഴുതുന്നു, സം.c അല്ലെങ്കിൽ സം.java എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് this is actually user have the full role, or user have the complete control over this source code, because this is a profile, program, change, algorithm, transformation of loop, everything is done by the user. Okay, so user is giving as an input this, so this program is given as an input to our front end. So our front end contain lexical analysis, syntax analysis and semantic analysis, right? So all these three phases will generate an intermediate code. So this is actually a compiler controlled process. So compiler can improve loop, produce calls and address calculation, everything that we are doing under intermediate calculation, and this is a step done by compiler.
അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇത് കമ്പൈലർ അല്ലേ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് 3 അഡ്രസ് കോഡ് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് നൊട്ടേഷൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാഡ്രപ്പിൾസ്. ഇതിൽ ഏത് ഫോമാറ്റിലാണെങ്കിലും the role is done by the compiler, right? And after that intermediate code, you will be giving you are doing this code optimization and final code generation, and finally producing the final target code. So this is also done by compiler process. So compiler can use registers, select instruction, and do pipcode transformation to generate final target code. So these are the transformation. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത പ്രോഗ്രാം ഏതായിരുന്നു? .c എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻപുട്ട്. .c എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട്. ഇതിനെ ഏത് ഫോർമാറ്റിലേക്കാണോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഫൈനൽ ടാർഗറ്റ് കോഡ് ഏതാണോ അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈലർ. അപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കുറേ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഇത് മാത്രമാണ് യൂസർ കൺട്രോൾഡ്, ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും കമ്പൈലർ കൺട്രോൾഡ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. ഓക്കെ ആണോ? അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദിസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഡയഗ്രാം and see, source code is a user process, and the front end is given as input to the front end, and for the back end it is code generation, final code optimization. Okay, now we will see the advantages. So optimized code has a faster execution speed. Optimized code utilizes the memory efficiently. Optimized code gives better performance. So these all are like advantages, right? Okay അല്ലേ? ശരി, ഇതുവരെ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? ഇതുവരെ ഓക്കെ അല്ലേ? പറഞ്ഞേ, ഇതുവരെ ഓക്കെ അല്ലേ? അജ്മൽ, അഖിൽ, അനുഗ്രഹ്, അഞ്ജിത, ജസ്ന, സാരംഗ്, വൈഷ്ണവി. Okay. Okay. We'll do one thing. We'll take that attendance. So how many of are present? 38. So who joined late? Tell me. ആരാ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത ആളാരാ? ആരുമില്ല. Okay. I only will catch. Okay, we'll move on to the next one. Next slide, that is local and global optimization. So here, optimization is actually divided into some different types, like local optimization is there and global optimization is there. So local optimization means optimization is performed on basic block in a program is called local optimization. ഈ ബേസിക് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടേം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഞാനിപ്പം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ പറയുന്നത്. ലോക്കൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഇസ് ദർ, global optimization is there. Local optimization is performed on the basic block. So for every program, the basic component is a basic block, and we are doing this optimization on a basic block. We will call it as a local optimization, and also called we will call this as ഈ local optimization നമ്മൾ basic blockൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ optimization of basic block എന്നും പറയും. Okay, and which are the different methods that we are carrying, that we are using for local optimization? Common sub-expression elimination, reduction in strength, dead code elimination, constant folding. So these are the some method that we are doing in local optimization. അതായത് നമ്മൾ ലോക്കലിയും ചെയ്യും ഗ്ലോബലിയും ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യും. ലോക്കൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ, റിഡക്ഷൻ ഇൻ സ്ട്രെങ്ത്, ഡെഡ് കോഡ് എലിമിനേഷൻ, കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോൾഡിംഗ്. ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കമ്മിങ് ലെക്ചേഴ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് ലോക്കൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയില്ലേ, അതായത് സ്കോപ്പ് കുറച്ച് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളതിനെ ലോക്കൽ എന്ന് പറയും. എൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ബ്ലോക്കിൽ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒപ്റ്റിമൈസേഷനെയാണ് ലോക്കൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ഓർ ദ ആപ്ലിക്കബിൾ in local optimization are like common sub-expression elimination, reduction in strength, red code elimination, constant folding. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് എന്താ നോക്കാം. ലോക്കൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഫേസ് ആണ്
global optimization. Okay, so global optimization is performed on entire program, like data flow analysis, control flow analysis of the entire program is required, or we need the data flow analysis and control flow analysis before applying the transformation. That is the case for global optimization. Okay, so in global optimization, loop optimization is there. In that, we will do code motion, induction variable elimination, reduction in strength, common subexpression elimination globally, dead code elimination globally. So ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, in the case of a local optimization, we will apply the optimization of a on a basic block. ഈ basic block എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. Basic block. ഇതിലാണെങ്കിലോ global optimization is applied on the entire program. Okay, so in that the first method is like this is a loop optimization. In that, code motion, inductive variable elimination, reduction in strength, and we can do a common subexpression elimination, dead code elimination. Both are done in globally. So these are the different types of optimization. Now we will see the main classification of a code optimizer. Okay, code optimizer is classified into two types. One is machine independent code optimizer and a machine dependent code optimizer. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്റ്റിമൈസേഷന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ലോക്കൽ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിമൈസർ ആർ ദെയർ. Machine dependent optimizers are there, machine independent optimizers are also there. So what is meant by machine independent? Machine independent optimization is important ആണ്, ഓർത്ത് വെക്കണേ. So in machine independent optimization, this code optimization phase attempt to improve the intermediate code to get a better target code as the output. എന്താ പറയുന്നത്? This is a machine independent code optimization phase which will help us to improve the intermediate code to get a better code as the output. Okay, and this part of the intermediate code which is transformed here does not involve any CPU register or absolute memory location. ഇത് മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നമുക്ക് ഏത് മെഷീനിൽ പോയിട്ടും റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിമൈസർ വിൽ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് CPU registers and absolute memory location. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എപ്പോഴും CPU രജിസ്റ്റേഴ്സും അബ്സല്യൂട്ട് മെമ്മറിയും ഒരു മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ്. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് machine independent, this code optimization phase will help us to improve the intermediate code and get a better target code as output, and this does not involve any CPU registers or any absolute memory. While coming to machine dependent, machine dependent എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? Machine dependent optimization is done after the target code has been generated and when the code is transformed according to the target machine architecture. അതായത് നമ്മൾ ഫൈനൽ കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏത് മെഷീനാണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സി പ്രോഗ്രാമിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടർബോ സി കമ്പൈലർ യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മെഷീനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം ഉബുണ്ടുവിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പൈലർ അല്ല വിൻഡോസ് മെഷീനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇസ് ഡൺ ആഫ്റ്റർ ദി ടാർഗറ്റ് കോഡ് ഹാസ് ബീൻ ജനറേറ്റഡ്. During that process, when the code is transformed according to the target machine architecture. അപ്പോൾ മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? which is depending on the architecture of the machine that we are using. Okay, and it involves CPU registers and the absolute memory references will be there, and machine dependent optimizers put effort to take maximum advantages of memory hierarchy. അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഇതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അബ്സല്യൂട്ട് മെമ്മറി റെഫറൻസും CPU രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, now we will see which are the
different optimization that we are optimizer used in machine dependent as well as machine dependent. അപ്പോൾ മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ. കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ എലിമിനേഷൻ, കോപ്പി പ്രൊപ്പഗേഷൻ, ഡെഡ് കോഡ് എലിമിനേഷൻ, ലൂപ്പ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, കോഡ് മോഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ട്. നിങ്ങൾ ഈ പേര് കേട്ടിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ട, ഈ പേരിൽ ഓരോ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിപ്പ് കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ, ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതാണ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുക. അതായത് മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി ടാർഗറ്റ് മെഷീൻ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ടാർഗറ്റ് മെഷീൻ. അല്ലെങ്കിലോ വിച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ്, ഏതാണ് IS എന്ന്, പിന്നെ വിച്ച് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ്, addressing mode. So various machine dependent optimization are like allocation sufficient resources and registers that will improve the execution of efficiency of a program, using immediate instruction wherever necessary. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ബഫർ ചെയ്ത് അതുപോലെ. ആൻഡ് പീപ്പ് ഹോൾ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ. Okay, so these are the different method comes under machine dependent. So allocation of sufficient resources, using immediate instruction wherever necessary, peep hole optimization technique. This can be used in the case of machine dependent optimization. ഇത് വരെ ക്ലിയർ ആണോ? ഈ പറഞ്ഞത് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർഷൻ വരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ പറഞ്ഞതിൽ? എന്താ ഈ പറഞ്ഞത് വരെ ഓക്കെ ആണോ? സഹല, ഷരൂൺ, സാരംഗ്, അത്തിൻ, അനുഗ്രഹ് ഓക്കെ ആണല്ലേ? ശരി, ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞേ, ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ. ആകാശ്, അഭിനന്ദ്, അഭിനവ്, അദ്വൈത്. Others you joined late, why? അദ്വൈത് ഇല്ലേ? അജ്മൽ, അഖിൽ, അനക, അഞ്ജലി, അഞ്ജിത, അനുഗ്രഹ്, അത്തിൻ, അതുൽ, അത്തിനില്ലേ? അതുലുണ്ട്. അതുലില്ലേ? അതുലുണ്ടോ? അതുൽ, ദേവിക, ദിൽന, മസ്ന, ജസ്ന, കീർത്തന, കാർത്തിക്, സിനാൻ, ഇജാസ്, നഫ, നേഹ, നിതിൻ, പ്രണവ് എ, പ്രണവ് സി, റൈസ, റസാന, റിസ്വിൻ, റോഷൻ, സംഗീത്, സാരംഗ്, സഹരാബി സഹലാനല്ലേ? ഓക്കെ, സംഗീത്, സാരംഗ്, ഷരൂൺ, ശ്രദ്ധ, വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവി, ശ്രീഷു, അഞ്ജിത, ഷിറോണ. ഓക്കെ സഹല, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ നോക്കി, വാട്ട് ആർ ദ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ നോക്കി,
And what are the advantages? Which are the types of code optimization? ടൈപ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലോക്കൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷനും ഗ്ലോബൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷനും ഉണ്ട്, മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും ഉണ്ട്. റൈറ്റ്. ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും. ടൈപ്സ് ഗ്ലോബൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ ആണ്. ഓക്കെ. ലോക്കൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ പെർഫോമിംഗ് ഓൺ ബേസിക് ബ്ലോക്ക്, ആൻഡ് ഇൻ ഗ്ലോബൽ വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ഓൺ ദ എൻറ്റയർ പ്രോഗ്രാം. ഇതാണ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതിലിനി ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? ഓക്കെ അല്ലേടാ? അനഘ, അസ്ന, ശ്രദ്ധ, വിഷ്ണു. ഓക്കെ, ശരി.